Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to a new video for 6.2 where in this video we will learn on how to predict the direction of net direction by comparing the values of Q and K. Okay, previously we have learned that Q is actually equilibrium constant and equilibrium constant can be written down in terms of concentration Kc or pressure Kp. So in this video we're going to learn about Q pula. So what is Q? So let's look on your notes. It will be on page 12. Okay, so Q is actually reaction quotient. So how are we going to find out our Q? It is calculated by substituting the initial concentration or pressure of the reactant and product into Kc or Kp expression. Okay, so this is the general equation for a reversible reaction. So yang ini Miss nak ingatkan lah. So if you still remember from yang 6.1 kita tahu kalau forward reaction, it means that from the reactant to product. Kalau reverse reaction, it's actually from product to reactant. Okay. So from this equation, actually we can write down the equilibrium constant. So dekat sini, K ni it must be in equilibrium lah. And then from our calculation itself, kita dah cari Kc dengan Kp. Kalau dia tidak bagi equilibrium, the value in equilibrium, then we're gonna find out in ice table kan. Okay, so kalau K ni tengoklah, kalau concentration hanya gas dengan aqueous, kalau pressure is actually for gas only. Okay, so sekarang ni this is value is actually all in equilibrium. How about Q ni? Q ni is substituting the initial concentration. So kat sini tulis je lah initial. So again, it's the same case macam kita punya K ni, tapi kalau apa ni? Where I'm just gonna write down kalau QC gas equals, kalau QP is only gas. Tapi remember sebab dia bukan lagi in equilibrium kan, so sebab tu kita buat Q. Kalau lah kita punya value ni semua ni in equilibrium, baru kita guna K. So sekarang ni kita guna yang Q ni. Okay, so kalau Q ni is actually our initial concentration of pressure. So sekarang ni kita kena compare these two value. Okay, kenapa kita nak compare Q dengan K ni? Sebab nak tahu if the reaction already has reached equilibrium or not. Sebab K ni, yang kita calculate selama ni is actually the value in equilibrium. So contohnya kalau dia bagi the concentration ke pressure tu, sebenarnya kita boleh tahu dah capai ke belum. How to achieve the equilibrium itself. Again, equilibrium tu maknanya kita nak our system tu is balance. Dalam bahasa kimianya equilibrium lah. Nak katanya nak make sure dia balance. Kalau kita dah tambah reactant, contohnya system is balance. Kalau tambah reactant, nanti dah tak balance dah. Macam mana nak balancekan dia? Macam tu lah. Okay, so kita akan tengok 3 different condition. Okay, so first one is actually Q is smaller than K. So, yang ini mesti tulis je lah. Q ni must be a small value. Okay, so why Q ni is small? Because the denominator, so contohnya kita ambil yang sini ya. Okay, the denominator ataupun kita punya reactant ni is actually is large relative to the numerator. So contohnya kalau kita punya denominator ni is a big value, kita punya numerator ni small ni, kita akan dapat a small value jugalah. So contohnya lah, I'm just gonna write down kalau okay, Q ni equal to, contohnya Miss bagi tahu yang ni concentration concentration of product Miss dapat 2. Concentration of reactant ni is 4, which is bigger kan daripada kita punya product. So we get a small value lah, 0.5 macam tu. Okay, so bila reactant is large, what will happen? Sebab kita nak kata equilibrium tu nak balance. So sekarang ni reactant is large, reactant tu banyak, tapi kita nak balance kan. So what happens is that to reach equilibrium, product tu pun must increase lah. Sebab nanti nak make sure it's balanced. So, what would happen? Okay, sekarang ni, previously kita belajar tentang forward dengan reverse kan? Yang ini lain juga. Yang ini ada tambah lagi. Kalau forward ni, yang nanti 6.3 pun kita ada belajar ni. Right, left. Forward ni is actually from the reactant to product kan? Kita akan selalu kata dia ni shift to the shift to the right. Dekat sini right. Yang ini sebablah forward ataupun right. So, kalau reverse ni, daripada produk ke reactant kan? Ini maknanya arrow kita ni is to our left. Okay. Okay, so what happens is that, kita kata sekarang ni is not in equilibrium. So,
product must increase. So, macam mana kita nak increasekan produk kita? Kalau boleh kita nak our reactant tu jadi produk lah. So, from the reactant to product is actually forward reaction ataupun kita kata the reaction will shift to the right. So, yang ini from our reactant to our product. To our right. Okay. Ataupun senang nak ingatnya kalau Q is smaller than K, kita nak buat macam Pac-Man lah. Okay, so contohnya dekat sini kan. Misalnya Q smaller than K. Okay, so kita nak buat Pac-Man. Macam mana nak buat Pac-Man? Nanti takkan nak buat macam ni. So, kalau Pac-Man kita buat macam ni. Cing. Okay. So, Miss buatlah mata ni kan. So, kalau Pac-Man ni, sebenarnya kalau kamu ingat game dia sebenarnya nak makan kan. Cari makan dia tu. So, takkanlah dia nak. Kalau mulut dia macam ni, mestilah dia akan gerak to our right kan? Takkan pula dia nak nak reverse macam ni. Okay. So, from here, Pac-Man ni dia bagi tahu, kita tahu from the mouth of the Pac-Man itself, kita tahu dia akan to the right. So, senang nak ingatnya, kalau Q is smaller than K, kamu buatlah bunyi, mulut Pac-Man ni, lepas tu kamu tahu, maknanya nanti reaction will shift to the right. Shift to the right tu, maksud dia, yang ini reactant tu akan bertukar jadi produk. So, produk tu increase lah. Ini yang kita nak. Supaya capai equilibrium. Okay. So, that is the first condition. Second condition, kalau Q is equal to K, it means that reactant and the product concentration ataupun pressure tu has attained their equilibrium value. So, maknanya ni dah sampai equilibrium lah. Kalau dia sama. So, second one ni, macam tu je. Okay, third condition, yang last one, kita tengok. The numerator product is large relative to denominator. So, contohnya kalau Miss buat value juga kan. So, maknanya Q ni, kali ni, produk yang banyak. So, produk yang 4, reactant tu small kan. So, 2. So, dekat sini kita value dia 2. So, kalau dekat sini, kita compare kan, Q ni will be a large value. Okay, so sekarang ni, what happen is that, kenapa dia macam ni? Okay. So, product is large. So, what happen is that, maknanya, it's not in equilibrium kan. So, macam mana nak capai balance tu balik, nak capai equilibrium tu, kita nak tambahkan reactant. Sebab dah produk, dah produk dah banyak, kita nak balance kan, kita nak tambahkan the reactant itself. So, bila kita nak tambahkan reactant, takkanlah nak pada reactant tu, takkan nak buat yang forward reaction ataupun shift to the right ni. So, kalau shift to the right, nanti lagi banyaklah produk yang form. So, actually, kita nak yang reverse reaction ataupun yang shift to the left. Sebab kat sini, produk ni akan change to our reactant. Sebenarnya produk boleh berkurang, reactant pun boleh bertambah. So, kali ni kita akan shift to the left. Okay, ataupun kita boleh buat versi Pac-Man kita. So, kita buatlah Pac-Man kita Q is bigger than K. So, kita buatlah Pac-Man kita. Remember, macam ni lah Pac-Man cik. Lepas tu dia nak makan kan. Dia makan macam ni lah. Takkan dia nak makan, dia patah balik. Macam tu. So, kita buatlah ni. So, maknanya the movement of Pac-Man tu akan ke sini. To our left. So, yang ni tulislah left. So, senang nak ingat macam ni lah. So, we know that the reaction will shift to the left. Okay. So, yang ini. Kalau kamu tak faham yang Miss explain ni, boleh tengok lagi sekali. Tapi yang paling penting je, kamu kena tahulah. If Q is smaller than K, the reaction will shift to the right. Nanti soalan yang akan tanya. Contohnya kat sini lah. Predict which way will the reaction proceed. So, sebab itulah ada kata, can shift to the right, shift to the left. So, what does it mean shift to the right, shift to the left tu means, tahu to the left, to the right, itu je. So, sebenarnya inilah maksud dia. So, kalau right tu sebenarnya macam forward reaction kita lah, from the reactant to product. Kalau reverse ni, is actually, kalau left tu, is the reverse reaction where product will change to reactant. Okay, so itu maksud dia tau. Nanti bukan, yang last ni kita belajar benda right left ni, nanti Lichatelier next subtopic pun kita belajar right left ni. Okay, so now let's continue with the calculation. So example number 1, dia bagi dekat sini, the initial concentration of N2, H2 and NH3 are given as follow lah. Okay, decide whether the system is at equilibrium. If it is not, predict which way will the reaction proceed. So, kalau soalan dia tanya, decide whether the system is at equilibrium, so it means that we have to find our Q. Okay, tapi again, Q ni, there are two types of Q we can find. QC boleh, QP boleh. So, which one we're gonna use? So, sebab dekat sini dia dah bagi kat kita KC.
So it will be quite straightforward. It will be much more easier kalau kita find kita punya QC. Here I have extract all the information. So kalau QC ni, how to write down QC, dia sama juga macam kita write down KC kita lah. Tapi yang ini, make sure it's not K. Sebab K is given kan. Right now we're going to compare Q dengan K. So sini dah akan jadi QC. So sama juga for kalau QC is for equals dengan gas. So all of this is included. So next what I'm going to do is actually I'm going to substitute all the value into my QC. Okay, so the same as Q, the same as K, Q ni there's no unit lah. It's a dimensionless. Okay, so right now, okay, so sekarang ni kita dah tahu Q, but then the question, kita boleh jawab soalan lagi. Sebab, dia kata decide whether the system is at equilibrium. If it is not, predict which way will the reaction proceed. So what I'm going to do now is actually, okay, misalkan tulis, okay, kita akan compare. Senangnya kita tulis kat sini lah, QC ni dengan kita punya, kat sini kita punya KC. So QC kita ni is actually 5.33 dan QC kita is actually 1.2. So is it bigger or smaller? So it's bigger than QC. So it means that it is not in equilibrium. So dia tanya lagi, the question tanya predict which way will the reaction proceed. So kita tahu kalau kita buat Pac-Man kan, kalau kita buat Pac-Man kita dapatlah Kau tak nak buat pun tak apa bentuk ni, means dia yang tulis suka buat. So from here we know that, so kita tulislah, from here mulut kita ni is actually to our left kan. So we have to write the system will shift to the left to achieve equilibrium. So what does it mean by shift to the left tu? Maksud dia produk ni akan change to our reactant untuk capai kita punya equilibrium. But then how to answer this one? Just it's enough bagi tahu the system will shift to the left to achieve equilibrium. Okay, so that is how you answer the question. So next, let's do it together yang question 2. So dia bagi dekat sini, if the reaction mixture in the reaction mixture, the partial pressure are given as follow lah. Okay, determine whether more CH3Cl or CH4 is formed. Okay, yang ini macam peliknya. Okay, CHCl3 ni is actually our product and CH4 ni is our reactant. Ni CH3Cl, CH4. Okay, so dia tanya sini, determine whether more reactant ataupun product is formed. So macam ni kita nak tahu, nak cari from K pun susah jugalah, takkan nak buat stable. So again, nak tahu which one is formed, dia samalah, determine kita punya value of Q ni. Okay, so dekat sini dia bagi kita KP. So from here, the information given pun semua dalam pressure. So kita senanglah cari sahaja kita punya QP. So next what we're going to do is actually substitute. So substitute to make sure yang betul lah. Okay, so now we know that our QP, the value of QP. So macam mana kita nak tahu whether more CH3Cl or CH4 is formed? Yang ini dia lain sikit, dia nak uji pemahaman kamu yang inilah. Selalunya, but then question mostly ask about either it is in equilibrium or not. So if not, which direction? Yang ini dia sengaja uji sikit lah. Okay, so from here QP kita is 24.79. So apa yang Miss nak buat sekarang ni, actually nak compare dulu. Sebenarnya tak payah tulis value pun, Miss yang suka tulis supaya that you can see ni is bigger than K ataupun it's smaller than K. So from here we know that it is smaller than our K. Tapi dalam case ni, kita nak dia tahu dia shift to the left ataupun shift to the right. No. So, dia nak tahu. So, Q ni is smaller than our K. So, kita tengok pada sini. So, for when Q is smaller than K, so it means that reactant is large relative to the product. Okay, so it means here that, so bila kita kata reactant is large relative to product, so maknanya, kat sini kita tahu, the amount of reactant is bigger than our product. So, reactant kita dalam case ni is actually CH4 is bigger. Product ni CH3Cl. Okay. So, the question asks you whether more CH3Cl or CH4 is formed. So, maknanya reactant kita lah. So
So ini lah soalan dia yang tricky sikit. But again, question selalu tanya dia shift to the left, shift to the right. Sebab nanti 6.3 pun left right tu lah banyak kita belajar. Okay, tapi contohnya kalau question ask whether in which direction the direction will proceed. So kalau kita buat macam Pac-Man kita ni, so kita tahu lah dia sebenarnya shift to the right. Okay, so contoh yang ni extra lah sikit kan, tapi yang ini miss copy paste yang ni sekejap. Tapi dalam case ni it's not shifting to the left, dia kita buat lah, kalau ada soalan tanya yang ini extra sikit, will shift to the right to achieve equilibrium. So that is for question number 2. Okay, number 3 and 4, I believe you could try yourself. Just make sure dekat sini kan dia bagi, contohnya kita tengok question 3 ni kan. So here dia bagi mole. Here dia bagi mole kan. So from mole dia bagi kc. So kalau mole ni kena change lah into molarity. Macam mana? Divide by volume. Okay. So for 3 and 4, I believe you could try yourself. Okay, yang ni question 5. So question 5 ni ada dua cara nak jawab. Okay, kita tengok dulu. In 1 liter flask contain 1.21 mole. Dan yang inilah at 373 Kelvin. Determine whether the reaction is at equilibrium. If not, which direction will proceed. Okay, so sekarang ni maknanya pada sini kita kena cari kita punya Q lah. Okay, so which Q kita akan guna? Sebab kita ada KP, so kita kenalah cari. Kita boleh cari QP. Okay, tapi macam mana nak cari pressure? Okay, pressure sebab kat sini dia bagi volume, dia dah bagi number of mole of each, dia bagi temperature. Sebenarnya kita boleh guna yang PV equal to nRT. Okay, cuma yang pressure ni kena spesifik lah, NOBR. Yang number of mole ni pun number of mole NOBR. Okay, tada, dah dapat dah Okay, so remember, untuk pressure ni kita guna PV equal to nRT. So kita kena cari spesifik lah number of mole dengan dia punya pressure tu. So NOBR maknanya dah cari dah 1.21. Yang ni NO ni 0.86. BR2 ni 1.56. Yang R ni, remember, it's actually from your list of constants. So dekat sini lah. Ni nah, mana? Ni lah. LATM per mole per Kelvin. So from here, we have find out the pressure. So kat sini jadi sekejap sebab miss copy paste kan. Okay, so dekat sini, so kita akan substitute sahaja the value into the equation. So NOBR kat mana? NOBR make sure lah dia squared. Dekat sini NO ni pun dia squared. BR ni kat sini. Okay. From here we know that our QP is 24.12. So kita boleh terus jawab lah. Determine whether the direction is equilibrium. So I'm going to compare it. So here it will become smaller lah. So smaller macam ni. So kita tahu dia akan, from here dia sebenarnya akan shift to our, kita buat mulut kita ni. Shift to the right. So kalau shift to the right, okay, so this is how you answer the question. So yang ini dia panjang sikit kat sini. Tapi sebenarnya, okay, so this is one way of doing it. So yang ni kita cari QP kan. Sebenarnya kita boleh cari juga kita punya compare kita punya QC and QC. Okay, macam mana tu? So kita akan guna yang formula ini. KP equal to KC RT delta N. Again, this is the second way lah of doing it. Value dia nanti akan dapat beza, tapi sama juga akan dapat shifting to the which direction tu sama sahaja. So contohnya sebab dekat sini, kalau kamu tak nak buat yang macam ni kan, boleh cari QC lah. So sebab kita punya volume ni, volume kita is equal to 1. So sama sahajalah, molarity dengan number of mole dia sama sahaja. Okay, so dekat sini Miss nak tulis. Okay, so kita boleh jadi straightforward sikit lah. So kita carilah kita punya QC. Okay, so for our QC ni, dia akan jadi 0.78. Okay, dekat sini tolong betulkan sebenarnya KP ni kita nak 373. Okay, so right now let's calculate. Kita punya KP equal to KC RT delta N. Okay, R2 is actually our gas constant lah. KP yang ni temperature ambil 373. Delta N is mole product minus mole reactant. So product kita is this value. 2 plus 1.
Yang ini minus dengan reactant minus 2. So, jadi 1. So, bolehlah jadi kita punya KC. Okay, so KC kita dapatlah 1.98. So, sekarang ni barulah kita boleh compare KC dengan QC. So, kita punya QC is 0.78. KC kita is actually 1.98. So, which one is bigger? So, kita punya KC is bigger. So, QC is smaller. Then, from here that we know that the system will shift to the right. So, yang ini pun sama juga. So, either way kamu cari akan dapat jawapan yang sama lah. Ikut kamu. Up to you. So, that's it. The last for 6.2. The last of calculation dia. So, if you are unsure, no worries. Boleh try yourself yang example number 6. So, that's it. The last of 6.2.